Good morning everyone. Welcome to my new vlog. तो আজি জুনৰ 8 তাৰিখ তো আজি বহুত দিন হ'ল মই মানে ভ্লগটো দিয়া নাছিলোঁ একো ভ্লগ মোৰ চেনেলত নাছিলে তো আজি স্পেচিয়েল এটা ভ্লগ বনাম ভাবিলোঁ আগতে এনেকুৱা ভ্লগ মই বনোৱা নাই য'ত মই ভইচ দিছোঁ বাকীবিলাক ভ্লগত জাষ্ট এনে মিউজিক বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বা তেনেকুৱাকৈ তো ভাবিছোঁ আজি আৰু নিউ ভ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো আজিৰ ভ্লগটো মই বনাম তো আজি মই যাম বুলি বেলেগ জেগাত যাম বুলি ভাবি আছোঁ তো নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো শ্ব' এটা হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ গুৱাহাটীত তো ভাবিছোঁ আজি আপোনালোক সেইটোকে দেখাওঁ তো চাই থাকক ভ্লগটো কণ্টিনিউৱাছ তো গম পাব ক'ত যাম আমি তো ইয়া লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভ্লগ তো এতিয়া মই পালোঁ লখৰা ফ্লাইঅভাৰ তো এতিয়া ই ৰিক্সালৈকে গৈ আছোঁ ই ৰিক্সা পাওঁ নে নাপাওঁ চাওঁ যিহেতু ছানডে হয় আজি এণ্ড ৰিক্সা পোৱাটো টানেই হয় তথাপিতো চাওঁ পাওঁ নে নাপাওঁ তো আজি বহুত গৰম দিছে আৰু এতিয়া খাবুচিলে গৈ আছোঁ তো খাবুচিত পাম আৰু তো এতিয়া যোৱাৰ পিছত বাৰু জনাম একচুৱেলি ক'ত গৈ আছোঁ চ' মই খাবুচি আহি পালোঁ তো এতিয়া ৰাস্তাটো ক্ৰছ হৈ লওঁ দেন ৰাস্তাটো ক্ৰছ হৈ গ'লোঁ তো এতিয়া খাবুচি ভিতৰলৈ যাই আছোঁ আপোনাৰ বেতকুচি হাইস্কুল ফিল্ডত তো আজি খুব গৰম দিছে বাট আজি তাতে আপোনাৰ ডাৰ্ট বাইক ৰেচ আছে তো নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে এইটো মানে আপোনাৰ বাইক ৰেচ তো এতিয়া আজি বাইক ৰেচটো তাতে হ'ব গৈ আছে সেইটোকে আজি চাবলৈ গৈ আছোঁ লগতে ভাবিলোঁ কি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ যিহেতু সেইটো ফাৰ্ষ্ট আহিছে তো কেনেকুৱা হয় বাৰু গমটো নাপাওঁ তাতে গৈহে গম পাম তো মই বাৰু ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে তো ৰেচ এটালৈ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই চাগে তো ভিতৰত গৈ আছোঁ দেখাবলৈ ৰেচ ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়া খতম হৈ গ'ল ফাইনেলি গম পাম প্ৰিপাৰেশ্যনটো হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমানটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কেষ্ট্ৰল পাৱাৰ মটৰ মেডনেছ তো কেষ্ট্ৰল পাৱাৰ স্পনচাৰ কৰিছে আৰু ৰেড বুলো আছে চ' এইটো ফিল্ডতে হ'ব চ' লাইন আপ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে এতিয়া তো মে বি আৰু অলপ টাইম পিছত ৰেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' এতিয়া লাইন আপবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ আছে চাব পাৰে
দিছে আজি।